ఇప్పుడు యాజ్ పర్ దిస్ చార్ట్, శని ఈజ్ ఇన్ Aquarius Kumbham. From there he aspects Mesha with third aspect. So one Jupiter Gocharam supporting the Kuja. Jupiter now he is in Vrishabham, he is aspecting Vrushchikam with seventh aspects. Vrushchika Lord is Kuja, and Kuja is యోగకార గ్రహం. ఓకే, సాటర్న్ కూడా సపోర్ట్ అవుతుంది. 10th house అండ్ ఇట్స్ లార్డ్ యాంప్లిఫై. 10th house చూస్తున్నాడు, ఇట్స్ యాడ్ యాంప్లిఫై. సో ఎనీ సపోర్టింగ్ ఎనీ యోగాస్, రాజయోగ, ధనయోగం, ఎనీ స్పెసిఫిక్ కెరీర్ ఓరియంటెడ్ యోగాస్, రాజయోగం, ధనయోగం, specific career oriented yogas that can enhance opportunities during the dasha antardasha nakshatram. So the dasha lord's nakshatram. Now dasha lord nakshatram is what? Dasha lord is what? Buddha mahadasha. Buddha mahadasha nakshatra what? Aslesha, Jyeshtha, Revati. Okay, if dasha lord's nakshatra constellation often reveals the nature of results. If the nakshatra is favorable, if any nakshatra ledana any nakshatra is favorable, Buddha nakshatralu Aslesham and Aslesha, Jyeshtha and Revati, any nakshatra is favorable, it boosts career success. So that will amplify, enhance his career success. So this is some aspects I have seen by Vedic astrology. Some aspects I have seen by Vedic astrology. So what are that? Again, I want to recap. As per this Kundali, Lagna Kundali, Kuja is Yogakara Grahamu, and as per Lagnam, Shubha Graham, and conjunction with Ketu within 8 degree orb, second position, that is Dhanasthanam. Okay, so in whenever Kuja is in 8 degree orb, so that is somewhat unfavorable, and he is in conjunction with Buddha Shukra. Buddha Shukra also, as per Lagna, generally they are benefic planets, but as per Lagna, Ashubha. So this second sthanam is what? As per Lagna, second sthanam Dhanasthanam. Okay, so that is Sthana Balam. Okay, but what? I have clarified one point, that is what? Grahacharam, Guru Grahacharam. He is in Vrishpa, it supports. He is aspecting Vrishchikam, Vrishchikadipati Kuja. Kuja is the Yogakara Graham. So Shani is in Kumbham, so he is aspecting Mesha with his third aspect. Okay, Shani for stability. So like that, some points I have considered. Chandra is looking 7th position, that is from his 7th bhavam. Okay, so that's why under Buddha Mahadasha, Kuja Maha Antardasha, Guru Sukshma, Guru Antara. So already Guru started, na? Guru started. Guru Antardasha started. It is over, I think. Okay, Buddha Kuja. Okay, Guru Buddha Mahadasha, Kuja Antardasha, Guru Antara will be started in 2024 December 5. Okay, so that is the best for him. Okay, now today is 23, 7 days of 10 days. So now if he starts his efforts to get a job, and if he continues that
up to 2025 May. Okay, and then he will come to Mithunam. That Mithuna transit, whether it gives any support to him. From there he looks for what? Sixth position. Sixth is what? Service. Whenever Guru comes to Mithunam, from there he aspects. What he aspects? He aspects Dhanu. Dhanu is what? He is from Lagna 6th. Dhanu is 6th place from Lagna. So from Lagna, Dhanu is the 6th bhavam, that is for service. So from Mithunam, he aspects the Dhanu. Dhanu is the 6th, that is for service. From Lagna. Okay, from Lagna, that is 6th. Okay. So not only 10th, we need to consider the planet, how many bhavas we need to show. 10th house, and that is what analyze the position strength in 10th house, and 6th house, service, competition, hard work, and 11th house, gains, profits from career. Now he is in Guru is in 11th house, supports 11th house. He is supporting Vrishabham. Okay, and whenever he comes in 2025 May in Mithunam, from there he aspects Dhanasu, that is from Lagna 6th position, 6th bhavam from Lagna, that is for service and competition and hard work. So Guru is supporting very well to him. From my side, I am focusing, I am suggesting him to do very huge efforts, intense efforts to get a job. Okay, next is what? As per KP, let us see KP's position. KP astrology, the 10th cusp. 10th cusp is what? 10th bhavam. That is, okay, sublord. 10th cusp sublord. Here in KP is totally based on sublord. Okay, so we need to consider the sublord here. And sublord 10th cusp, 10th bhava sublord. Okay, the sublord of the 10th cusp determines career success. It must signify houses. So 10th cusp sublord must signify second house, that is wealth and resources from work. 6th house, service, competition, loans. 10th house, career itself. 11th house, fulfillment of desires and profits. So if the 10th cusp sublord signifies second place, that is for what? Your wealth and resources. Wealth means dhanam, and resources from work. And 6th house, that is for service, competition, loans. 10th house, career itself. 11th house, profits and fulfillment of desires and profits. So if 10th house sublord signifies them, so surely he will get a job. So this is the difference between KP and Vedic astrology. In Vedic astrology, in chart we need to look into lot of issues. But Vedic, in KP, if the birth time is properly known, if birth time is known very well, properly, so very easy to predict the results. Next what? Evaluate Dasha Bhukti Lords. First of all, we will go into that. Take the one, that is what? Come here. So we need to take this as what? 10/8/1989 is date of birth. 10/8/1989. 1989, 10th August, morning 6:10. Birthplace Siddhavatam.
Siddhavatam. Siddhavatam, Andhra Pradesh, Kadapa. So 10/8/1989. First, let me check his date of birth. 10/8/1989 as per this. Okay. 10/8. Okay, 10/8/89 6:10. Siddhavatam. So as per this, I want to take same this 10/8/89 6:10 Siddhavatam. Okay, now generate Kundali. That is for what? KP chart. Male 10/8/89 6:10 morning. Okay, birth seconds 0 Siddhavatam, swimming pool. Mohan Siddhavatam. First of all, we need to find these latitudes, longitudes are correct. Latitude 14.47. As per this, latitude is what? It is another software. 14 point correct. 47. 78.96 Rekhamsal. Longitude 78.96. 78.96. Okay. So I have reached to the prox location. Time zone 5.5. Sunrise, okay, 5:59. Okay, 6:10 a.m. Okay, now Shukla Paksham, Ashtami, Tithi, okay, Nakshatram, Vishakha, Padam not given, no problem. Now come to the chart, KP chart. This is his chart, as per KP. This is as per KP. How to understand KP? I will explain. So as per this, try to understand. As per his chart, okay, I am going to zoom down. Okay. So okay, now as per his birth chart, so see, is wherever one is that is his Lagna. Lagna in Karkatakam. Okay, second bhavam Simha. Okay, there Ketu, Mars, Mercury, Venus, 4 planets are there. In Lagnam, Sun is there. Okay, Karkatakam, second bhava, that is Simham. Third bhava, no any planets. Kanya, fourth is what? Tula. Fourth bhavam, Moon. Okay, Moon, Chandra is here. So his Rasi, Janma Rasi is Tula Rasi. Fifth is what? Vrishchikam, no planet is here. Seventh is what? Sixth is what? Dhanassu. Only Shani is here, Saturn. Seventh Makaram. Eighth Kumbham, Rahu is there. Ninth Meenam. 10th Mesham. 11th Vrishabham. 12th Mithunam. So these are bhavas. But what about that bhava degrees? First bhavam started in Karkatakam, that is Lagna, started at 25 degree 19 minutes. So that first bhavam would be 25 degree 19 minutes to up to Simham. First bhava would be in 23 degree 34 minutes. Okay. In Vedic astrology, 0 to 30 degree, 0 to every Rasi would be like this. But here in KP, the first bhavam started in Karkataka Lagnam, Karkataka Rasi, that is Lagnam, 25 degree 19 minutes. So the bhavam started almost after 25 degree. From 0 to 25 degree under your 12th bhavam. The first bhavam started after 25 degree. From there, 25 degree 19 minute Karkatakam to first bhavam 23 degree 34 minute in Simham. And second bhavam started in Simham 23 degree 35 minutes to that would be up to in Kanya Virgo 24 degree 31 minutes. Okay. So now Venus would be in second bhavam. Venus would be in second bhavam. Because Venus shown in second bhavam, but Venus would be in
second bhavam, okay, but these planets Ketu, Mars, Mercury, they would be in first bhavam, because first bhavam started from Karkatakam 25 degree 19 minutes to 23 degree 34 minutes. So that's why these all planets Ketu, Mars, Mercury, they would be in first bhavam, okay, like that. So now first of all I need to check what the 7th cusp sublord, sorry, 10th cusp sublord. These are the cusps, 10th cusp sublord. So 10th cusp sublord, 10th is what? Aries. Aries means Mesha. Mesha adipati Mars, Kuja. Kuja ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు? భరణి నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. అధిపతి వీనస్. కుజుడు ఆ భావాధిపతి. ఆ భావం ఎన్ని డిగ్రీల్లో పడుతుంది? పదో భావం డిగ్రీలు. 26 డిగ్రీ 11 మినిట్స్. 10వ భావం డిగ్రీ 26 డిగ్రీ 11 మినిట్స్. సో 26 డిగ్రీ 11 మినిట్స్ వచ్చేసి మనకు 10వ భావము మేషంలో కుజాధిపతి. ఏ నక్షత్రం పడుతుంది? 26 అంటే అశ్విని 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలకి, భరణి 26 డిగ్రీ 40 మినిట్స్. సో 26 డిగ్రీ 40 మినిట్స్ అంటే భావం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 26 డిగ్రీ 11 మినిట్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి 26 డిగ్రీ 11 మినిట్స్ అంటే 13 డిగ్రీ 20 మినిట్స్ నుంచి 26 డిగ్రీ 40 మినిట్స్ దాకా ఎవరు ఉంటుంది? భరణి నక్షత్రం. అంటే 20 డిగ్రీ 40 మినిట్స్ లోపల ఈ భావం పడింది. కాబట్టి భరణి నక్షత్రంలో లాస్ట్ పాదం ఉంటుంది. సో 10th హౌస్ ఏంటి? మేషంలో ఉంది. మార్స్ వచ్చేసి అధిపతి భరణి నక్షత్రంలో పడుతుంది. నక్షత్రాధిపతి వీనస్, శుక్రుడు, సబ్లాడ్ కేతు. ఇప్పుడు ఈ 10th కస్ప్ సబ్లాడ్ చూడాలని, 10th కస్ప్ సబ్లాడ్ వచ్చేసి కేతు. ఈ కేతు షుడ్ సిగ్నిఫైస్ వన్ ఈజ్ దట్ సెకండ్ హౌస్. ఫర్ వాట్? వై సెకండ్ హౌస్? 10th కస్ప్ సబ్లాడ్ షుడ్ సిగ్నిఫైస్ second house, that is your kutumbam, family. Whether he is signifies, no any Ketu is here. And then 6th, whether he is signifies, no. 10th signifies, no. 11th signifies, no. So he is not signifying. Who is not signifying? 10th house sublord as per KP astrology. The 10th cusp sublord is critical. The sublord of the 10th cusp determines career success. He will decide career success. It must signify in houses. 2nd house wealth and dhanabhavam. 6th house career service. 10th house career itself, రాజయోగం, కీర్తి, ఉద్యోగం, ప్రతిష్టలు. 11th house fulfillment of desires. So if 10th cusp sublord, who is the 10th cusp sublord? 10th bhavam sublord, 10th bhavam మేషం, 10th bhavam sublord కేతు, నక్షత్రాధిపతి. If he is not signifying Ketu, then you need to take nakshatra lord. So if Ketu is not signifying 2, 10, 6, 11, so we need to take what? 10th cusp star lord. First preference given to what? First preference given to sublord, then given to what? Star lord. If Venus, 10th cusp nakshatra lord Venus not signifying 2, 6, 10, 11, then we need to take Rasi lord. Who is the Rasi lord? Mars, Kuja. So Ketu sublord is not signifying 2, 6, 10, 11. So I will consider Venus. So I will look for significator table, go into that. So the Ketu is aspecting
Ketu is signifying 1 Lagnam, first house, 100%. Okay, very strong Ketu Lagnam. But I need to Ketu 75% B. Ketu he is aspecting, but I need second house. So second house is being aspected by Venus, Nakshatra Lord. B means 75% signifying 75. D means 25% signifying. C means 50% signifying. B means 75%. A means 100%. If any planet is located here 100%, that is very powerful. Okay, then 75% B, then 50%, then D 25%. So second house is being signifying by Venus. In B 75%, C 50%. Understood that? Because Ketu is not signified 2, 6, 10, 11. So Venus, star lord. Okay. Next 6. 6 not signifying. 10 not signifying. 11 Venus. 25%. Okay. So nakshatra, by the nakshatra lord, I am checking what, because sublord is not signifying as per KP second house, 10th house, 11th house. Next, Dasha Bhukti lords. Under the Dasha Bhukti lord, Dasha Antardasha lord should connect with the above mentioned houses. If Dasha Antardasha lords, if they are connecting with above mentioned houses, Dasha Antardasha lords are what? Dasha Buddha Mahadasha, Antardasha Kuja. If Buddha Kuja and E Antardasha lords, if they connect with the above mentioned houses, what houses? 2, 6, 10, 11. Let us see. Okay. So let us see. If okay, if Buddha Kuja, Buddha is what? Mahadasha Lord. Kuja is Antardasha Lord. Kuja Antardasha. So if they are connecting with these houses, what houses? 2 house, X2 house, Buddha is signifying in A position. Okay, and 6th Moon Jupiter. Okay, no, but second is being signifying by Mercury, Buddha Mahadasha Adipati. 6th no, 10th no, Kuja. Kuja is in where? D. Kuja is in D. 6th, 10th, Kuja. Kuja is the Antardasha Lord. So Kuja is signifying 10th house. In D means 25%. Okay. Next 12th, 11th. So 11th Mercury Buddha is in 50%. So Dasha Antardasha, Mahadasha Antardasha lords, Buddha Kuja, they are signifying. Especially signifying what? Especially signifying 7th house, second house, that is for your family and growth. Okay. And he is 10th, 11th. Your 11th for profits and your fulfillment of desires. Okay. Buddha is Mahadasha Lord supporting. So that's why I have taken Buddha Mahadasha under Kuja. Kuja Yogakara Graham and Sublord Nakshatradipati Venus Shukra. Okay, that is one point. Next is what? In KP, as per KP astrology. So if Dasha Antardasha lords, Dasha means Buddha, Antardasha Kuja should connect with the above mentioned houses. ఆ హౌసెస్తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
ఇంకా చూద్దాము. ఇక్కడ వచ్చేసి చార్ట్లోకి వెళ్ళేసి ఈ గ్రహాలను చూద్దాము. ఏ గ్రహాలు? బుధ గ్రహం. వేర్ ఈజ్ బుధ? బుధ దేంతో కనెక్ట్ అవుతున్నాడు? బుధ ఇప్పుడు సింహరాశిలో ఉన్నాడు. సూర్యుడు అధిపతి దానికి. పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రంలో శుక్రుడితో కనెక్ట్ అవుతున్నాడు. శుక్రుడితో ఎందుకన్నా? బుధుడికి శుక్రుడికి కనెక్టివిటీ ఉంది. నక్షత్రాల అంటే బుధుడు శుక్ర నక్షత్రాల్లో, శుక్ర నక్షత్రం ఏంటి? పూర్వ ఫల్గుని అంటే పుబ్బ నక్షత్రం. బుధుడు శుక్ర నక్షత్రాల్లో ఉన్నాడు. ఎక్కడ? సింహరాశిలో. బుధుడు సింహరాశిలో శుక్ర నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. అంటే శుక్రుడు ఎవరని చెప్పాను నేను? 10th హౌస్ నక్షత్రాధిపతి. 10th హౌస్ నక్షత్రాధిపతి. ఎందుకంటే సబ్లార్డ్, ఇఫ్ వెన్ ఎవర్ ఐ కన్సిడర్ 10th హౌస్ సబ్లార్డ్, హీ ఈజ్ నాట్ సిగ్నిఫైయింగ్ ఎనీ హౌసెస్ 2, 6, 10, 11. దట్ మూమెంట్ ఐ విల్ టేక్ నక్షత్ర లార్డ్. సో నక్షత్ర లార్డ్ ఈజ్ వాట్? వీనస్. వీనస్ వచ్చేసి బుధుడితో కనెక్ట్ అవుతున్నాడు. ఎందుకు అంటే బుధ ఈజ్ ఇన్ వేర్ శుక్ర నక్షత్రాల్లో. శుక్ర నక్షత్రం అంటే ఏంటి? శుక్ర నక్షత్రం పూర్వ ఫల్గుని. పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రానికి సబ్లార్డ్ ఎవరు అవుతున్నారు? కాబట్టి బుధుడికి ఈ శుక్రుడికి రిలేషన్ ఉంది. బుధగ్రహం ఎక్కడ ఉంది? బుధగ్రహం సింహరాశిలో ఉంది. బుధ ఈజ్ ఇన్ సింహరాశి, అధిపతి సన్. అండ్ అక్కడ నక్షత్రం వచ్చేసి పూర్వ ఫల్గుని, అధిపతి వీనస్. సో ఈ బుధుడు దగ్గరకి ఏ నక్షత్రానికి దగ్గరగా ఉన్నాడు? బుధగ్రహము శుక్రగ్రహానికి దగ్గరగా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు శుక్ర నక్షత్రాధిపతి ఆధిపత్యం. హీ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ శుక్ర. హీ ఈజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రం. సో దెర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ బుధ అండ్ శుక్ర. శుక్ర ఈజ్ ద 10th హౌస్ నక్షత్రాధిపతి. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్. కుజ ఈజ్ ద అంతర్దశాధిపతి. మెర్క్యూరీ ఈజ్ ద మహాదశ, అంతర్దశ. సో కుజ ఆల్సో ఇన్ వేర్ లియో అంటే సింహరాశి. సింహరాశిలోనే ఉన్నాడు కుజుడు కూడా. అధిపతి సూర్యుడు. ఇక్కడ ఇతను మఖ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. అధిపతి కేతు, సాటర్న్. కేతు ఈజ్ వాట్? సబ్లార్డ్ ఆఫ్ 10th హౌస్. కేతు ఈజ్ సబ్లార్డ్ ఆఫ్ 10th హౌస్. సో మఖ నక్షత్రానికి అధిపతి కేతుకి దగ్గరలో ఈ కుజుడు ఉన్నాడు. మఖ నక్షత్రానికి అధిపతి కేతు. అంటే 10th అంటే కుజుడు సింహరాశిలో ఉన్న కుజుడు 10th హౌస్కి అధిపతి అయినటువంటి సబ్లార్డ్ అయినటువంటి కేతుకి ఆధిపత్యంలో కుజుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు 10th హౌస్ మనకి ఏంటిది? 10th హౌస్ వచ్చేసి 10th హౌస్ కెరీర్. 10th హౌస్ వాట్? యువర్ జాబ్ అండ్ కెరీర్. దానికి సబ్లార్డ్ ఎవరు? కేతు. ఆ కేతు నక్షత్రాధిపతికి దగ్గరగా మన కుజగ్రహము సింహరాశిలో కేతు నక్షత్రానికి దగ్గరగా ఉంది. సో ఇట్ ఈజ్ వన్ సపోర్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ అస్. నక్షత్రాధిపతికి దగ్గరలో ఉంది. సో దశ అంతర్దశలు చూశాను, ఈ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి నాకు? నెక్స్ట్ దీస్ టూ ఆర్ సఫిషియంట్. Jupiter, these two are separate. Means and Buddha Mahadasha Antardasha అధిపతులు మహాదశ అంతర్దశ అధిపతులు ఇద్దరు బుధ కుజులు ఎవరికి దగ్గరలో ఉన్నారు అంటే, ఒకడు వీనస్కి దగ్గరగా ఉన్నాడు బుధుడు. వీనస్ అంటే మనకి ఆ 10th హౌస్ చూసాను. 10th హౌస్ ఏంటి? 10th హౌస్ వాళ్ళు
10th house నక్షత్రాధిపతి, 10th house నక్షత్రాధిపతి, మెయిన్ హౌస్ 10th house కెరీర్ చూస్తాం. we will see కెరీర్. If you want to see career, I will see the main house 10, supporting houses 2, 6, 11. Main house is the 10th. So for the 10th house, Venus, Shukra is the nakshatra lord and sublord Ketu. Under these two nakshatra, under the Venus nakshatra is what? Venus nakshatra Bharani, పుబ్బ, పూర్వాషాఢ. ఓకే, భరణి, పుబ్బ, పూర్వాషాఢ. సో నెక్స్ట్ కేతు నక్షత్రాలు ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నానంటే, నేను ఈ రెండు ఐ యామ్ వాచింగ్ దీస్ టూ, మార్స్ అండ్ మెర్క్యూరీ. మార్స్ ఈజ్ వాట్? కుజగ్రహము, అంతర్దశ అధిపతి. మహాదశ, బుధ మహాదశ నడుస్తుంది ఇప్పుడు అతనికి. దాంట్లో అంతర్దశ కుజ అంతర్దశ, దానికి అధిపతి ఈ బుధ మహాదశ అధిపతి పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రాధిపతి వీనస్కి సింహరాశిలో పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రాధిపతి అధీనంలో ఉన్నాడు. సో వీళ్ళ మధ్యన కనెక్టివిటీ ఉంది, రిలేషన్ ఉంది. అండ్ ఈ వీనస్ వచ్చేసి 10th హౌస్కి నక్షత్రాలాడు, 10th హౌస్కి నక్షత్రాలాడు. మేషరాశి 10th హౌస్. ఆ భావం 10th భావం అనేది 10వ భావము. ఎన్ని డిగ్రీలు పడుతుంది 10వ భావము? 26 degree 11 minutes అంటే మేషంలో. ఇది భరణి నక్షత్రాధిపత్యంలో ఈ భావం ఉంది. భరణి నక్షత్రాధిపతి, దిస్ భావ ఈజ్ అండర్ భరణి నక్షత్రం. అధిపతి వీనస్, లార్డ్ ఈజ్ వీనస్ అండ్ సబ్లార్డ్ కేతు. సో 10th house ఈజ్ ఇన్ మేషం. కుజ ఈజ్ ద రాశి లార్డ్ అండ్ నక్షత్ర ఈజ్ దే. దిస్ భావ ఈజ్ అండర్ ద నక్షత్ర ఆఫ్ భరణి నక్షత్ర, లార్డ్ వీనస్. సో this Kuja and Venus has a relation, okay, and sublord Ketu. So as per this, our planets Mercury and Mars, they have, our Mercury is what? Mahadasha Adhipati. He is in Simha Rasi under the very near to Pura Falguni Nakshatram, Nakshatra Lord Venus. The Venus is our sublord of 10th house. Nakshatra Lord of 10th house. And Ketu is the sublord of 10th house. So Ketu Nakshatram, under the Ketu Nakshatra, that is Makha. Ketu Nakshatra Adhipati Daggaraga Kujudu unnadu, Mars. So who is the Antardasha Adhipati? Mahadasha Adhipati, Mahadasha Mercury Adhipati. Antardasha Adhipati Kujudu. So there is a connection between them. That's why that period I have explained him up to, I told him to keep efforts now. Today onwards is 23, 24. Today onwards and today onwards 24 November na. So 24 November. సో గురు ఈజ్ ఇన్ టౌరస్, గ్రహచారం నడుస్తుంది, శని కుంభంలో ఉన్నాడు. సో ఈ టైం అతనికి సూట్ అవుతుంది అని ఇక్కడి నుంచి ఎఫర్ట్స్ పెడితే మంచిది అని నేను ఐ హ్యావ్ గైడెడ్ హిమ్ టు కీప్ హిజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఎఫర్ట్స్ టు గెట్ ఏ జాబ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? ఓకే, 10th house career as per KP. 10th house, second house wealth and dhanasthanam, 6th for service, competition, loans. 10th house is for his career, 11th is fulfillment of desires. Okay, dasha bhukti I have evaluated the lords vachesi Buddha, Kuja. If they connect with above mentioned houses, ఆ హౌసెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నారా?
చూశాను నేను. బుధ ఎక్కడో కొంచెం కనెక్టివిటీ ఉంది. బుధ కుజుడికి ఆ హౌసెస్ తోటి కనెక్టివిటీ ఉంది. ఏ హౌస్తో కనెక్టివిటీ ఉంది? కనెక్టివిటీ సెకండ్ హౌస్ తోటి కనెక్టివిటీ ఉంది. ఎక్కడ? బుధ కుజుకి సెకండ్ హౌస్ తోటి పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రంలో వేనస్ ఉన్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ హౌస్ వీనస్ కేతు కనెక్టివిటీ ఉంది. ఎట్లా? వీనస్ కేతు సబ్లాడు 10th హౌస్ సబ్లాడు. వీనస్ వచ్చేసి 10th హౌస్ నక్షత్రాధిపతితో 6th కనెక్టివిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ 10thలో వీనస్ కేతు, ఇక్కడ కూడా కుజుడు. 10th అంటే కుజ 10th హౌస్ తోటి. నెక్స్ట్ 11th సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? సో ఇఫ్ దీస్ లార్డ్స్ సిగ్నిఫై మలిఫిక్ హౌసెస్, మీన్స్ వాట్? 6th, 8th, 12th. బట్ 5th మలిఫిక్ హౌస్ అవుతుంది కాదు, ఇక్కడ ఏదో తప్పించారు. 6th హౌస్ మలిఫిక్ హౌసెస్. సో ఇఫ్ దీస్ లార్డ్స్ దశ అంతర్దశ లార్డ్స్, ఇఫ్ దే సిగ్నిఫై మలిఫిక్ హౌసెస్ని సిగ్నిఫై చేస్తే, చూద్దాం ఏ హౌస్ని సిగ్నిఫై చేస్తున్నారు. మలిఫిక్ హౌసెస్ 6 చేయటం లేదు, 8 లేదు, అండ్ 12 నో. మెర్క్యూరీ సిగ్నిఫై చేస్తున్నాడు, మరి రేర్ 25%. ఇఫ్ దీస్ ప్లానెట్స్ ఆఫ్ దశ అంతర్దశ పీరియడ్స్, దశ లార్డ్ బుధ అండ్ అంతర్దశ కుజ, ఇఫ్ దే సిగ్నిఫై దీస్ హౌసెస్, వాట్? సెకండ్ హౌస్, నాట్ సెకండ్ హౌస్, దుస్థానాలు. దట్ ఈజ్ వాట్? దుస్థానాలు 6ని చంద్రుడు గురు సిగ్నిఫై చేస్తున్నారు కాబట్టి బుధ అండ్ కుజ నో, నాట్ సిగ్నిఫైయింగ్. 8th no, 8th only Saturn is there, and 12 Mercury little bit significant, 25% is negligible. Okay, now if these lords, dasha antardasha lords, if they signifying malefic houses, 6th by print mistake. Okay, 5th is what? Putrasthanam. It never be dusthanam. Okay, malefic houses. Only the 6, 8, 12, somewhere 3, but 3 is never be, because 3 is what? 3 is what for your bhatrusthanam. Okay, so 6th career might face. So these lords not signifying these houses. Transit confirmation. Transits of planets should grahacharam. Transits of planets should support dasha lord. Transits of planets గురు గ్రహచారం గోచారం దశా లార్డ్ అంటే బుధుడికి సపోర్ట్ చేయాలి, షుడ్ సపోర్ట్ దశా లార్డ్. ఉదాహరణకి సాటర్న్స్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ ట్రాన్సిట్ ఓవర్ ద 10th cusp lord often brings okay, so Saturn's aspect or transit. Saturn ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు? Saturn in today he is in Kumbha. He aspects మేషం. నేను చెప్పాను Saturn has the aspect 7, 3, 10. So from Kumbha he is aspecting Kumbha, Meena, Mesham. Third aspect. సో ఆస్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు Saturn. ట్రాన్సిట్ ఓవర్ ద 10th cusp sublord. 10th cusp often brings career stability. So Saturn aspect
ఆస్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ట్రాన్సిట్ అవుతున్నాడా? లేదు. ఎందుకు ట్రాన్సిట్? సాటర్న్ అక్కడే ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కుంభంలో ఉన్నాడు. ఓకే, 2025 మార్చ్లో హీ కమ్స్ టు ద మీనా. ట్రాన్సిట్ లేదు, కానీ ఆస్పెక్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్సిట్ లేదు. ఒకవేళ అయితే 10th హౌస్ మీద రావాలని టైం పడుతుంది. అంటే 2.5 years పడుతుంది అక్కడికి 10th హౌస్లో రావాలి అంటే. ఇప్పుడు బట్ సాటర్న్ ఈజ్ ఆస్పెక్టింగ్ 10th house. దట్ ఈస్ ద ప్లస్ పాయింట్. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. Jupiter transiting favorable houses can bring expansion and promotion. Jupiter, he is in 11th position. That is what your fulfilling of your desires. He is in 11th position. He is supporting. He is Grahacharam in Vrishabham, that is supporting well to you. As per Krishnamurti, I am checking both Krishnamurti and Vedic. Okay, so Jupiter is supporting very well from where? In 11th position. That is fulfill నీ కోరికలు నెరవేరేది, యువర్ ఆశాయ పూరా కర్ణక హై. ఉదర్ 11th పొజిషన్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు 11th పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఆ గోచారం. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హీ ఈజ్ లుకింగ్ ఆస్పెక్టింగ్ వృశ్చికం. అక్కడి నుంచి అతనికి ఉన్న ఆస్పెక్ట్స్లో 7th ఆస్పెక్ట్, బై 7th ఆస్పెక్ట్ హీ లుక్స్ ఫర్ వృశ్చికం. ఎందుకంటే వృషభం, మిథునం 2, కర్కాటకం 3, సింహ 4, కన్య 5, తుల 6, వృశ్చికం 7, 7th పొజిషన్. దట్ ఈస్ ద లార్డ్ ఆఫ్ కుజ. హీ ఈజ్ యోగకారగ్రహం అండ్ హీ ఈజ్ ఇన్ వాట్? యువర్ అంతర్దశ లార్డ్. కాబట్టి ఈ జూపిటర్ ట్రాన్సిటింగ్ గ్రహచారం ఇన్ 11th పొజిషన్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ 2025 మేలో అక్కడి నుంచి అతను ఎక్కడికి వస్తాడు? మిథునానికి వస్తాడని చెప్పాను. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆస్పెక్ట్ ఏమన్నా అవుతుందా? దేన్ని ఆస్పెక్ట్ చేస్తాడు? అక్కడి నుంచి అతను 7th అంటే ధనుసుని ఆస్పెక్ట్ చేస్తాడు. ధనుసు అంటే ఏమవుతుంది? ధనుసు అంటే ఫ్రమ్ లగ్నాన్ని నుంచి అది 6th పొజిషన్ అవుతుంది. 6th అంటే సర్వీస్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. 6th పొజిషన్ అనేది సర్వీస్ ఫర్ కెరీర్. హౌసెస్ కెన్ బ్రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ప్రమోషన్స్. జనరల్ ఇండికేటర్స్, శని ఆస్పెక్ట్ కూడా మీకు మేషానికి బాగుంది. జనరల్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ కెరీర్ షైన్ ఇన్ దశ. జనరల్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ కెరీర్ షైన్ ఇన్ వెల్ ప్లేస్డ్ దశ, అంతర్దశ లార్డ్స్. ఏ ప్లానెట్ ఎగ్జాల్టెడ్ ఆర్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ సైన్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఫేవరబుల్ హౌస్ టెన్స్ టు గివ్ పాజిటివ్స్. ఒక ప్లానెట్ ఉచ్చస్థితిలో ఉన్న, సొంత రాశిలో ఉన్న, ఫేవరబుల్ హౌసెస్లో మిత్రస్థానాల్లో ఎక్కడన్నా ఉన్నా, బెనిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. బెనిఫిక్ ప్లానెట్స్ లైక్ జూపిటర్ ఆర్ వీనస్ ఆస్పెక్టింగ్ ద 10th house. మనం 10th houseని ఎవరిని ఆస్పెక్ట్ చేశారు, అది మెయిన్ కాబట్టి ఆ లార్డ్ని ఆస్పెక్ట్ చేశారు. స్ట్రెంగ్తన్ కెరీర్ ఆస్పెక్ట్. మీ 10th హౌస్ని కానీ బెనిఫిక్ ప్లానెట్స్ అంటే ఉదాహరణకి జూపిటర్, వీనస్ శుభగ్రహాలు ఈ 10th హౌస్ని ఆస్పెక్ట్ చేస్తే, లేదు 10th house లార్డ్ ఎవరిని? కుజుడిని ఆస్పెక్ట్ చేసిన ఈ మీకు కెరీర్ ఆస్పెక్ట్స్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతాయి. ఫేవరబుల్ యోగాస్ యాక్టివేటెడ్ ఇఫ్ ద రన్నింగ్ దశ యాక్టివిటీస్ అని రాజయోగం, ధనయోగం, కెరీర్ గ్రోత్ ఇస్ ప్రామినెంట్ హౌసెస్ సిగ్నిఫైడ్. ఇఫ్ ద దశ లార్డ్ సిగ్నిఫైస్ 2nd, 6th, 10th, 11th దశ లార్డ్ అంటే బుధుడు సిగ్నిఫై చేస్తుంది. 2nd, 6th, 10th, 11th ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ కెరీర్. ఇప్పుడు మనకి దశ అండ్ అంతర్దశ లార్డ్స్ మనం ఒకసారి చెక్ చేసాం. దశ లార్డ్ బుధ అండ్ అంతర్దశ లార్డ్ కుజ. వాళ్ళు 2nd and 6th, 10th, 11th హౌస్లో కొంత సిగ్నిఫై చేస్తున్నారు అక్కడ. సెకండ్ హౌస్ని మెర్క్యూరీ. ఇప్పుడు అంతర్దశ మహాదశ అధిపతి బుధుడు, హీఈస్ సిగ్నిఫైయింగ్ 2nd house. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ 2nd house means your family. ఓకే, ఫ్యామిలీ గ్రోత్, ధనస్థానం, ఓకే, ఆర్థిక స్థితి. సో బుధ ఈజ్ సిగ్నిఫైయింగ్ ఏ మీన్స్ 100% signifying. That is the one positive point. And Vena, that is what Kuja. 2, 6. 6th ఎవరు చూస్తున్నారు? ఎవరు లేరు. 8 సాటర్న్ చూస్తున్నాడు. 8 కాదు 10. 2, 6. 6 for service, 2 for your
ధనస్థానం 6 ఫర్ సర్వీస్. అండ్ 10 రాహు మార్స్. 10ని మార్స్ లిటిల్ బిట్గా సిగ్నిఫై చేస్తున్నాడు. కుజ హీ ఈజ్ ద అంతర్దశ అధిపతి, అంతర్దశ అధిపతి, మహాదశ అంతర్దశ. సో కుజ. నెక్స్ట్ 11th ఈజ్ యువర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ డిజైర్స్. మెర్క్యూరీ 50% సపోర్టింగ్, signifying. So dasha antardasha sublords, if they are signifying your these houses, what 2, 6 and 10th 11th house enhances career opportunity. So this man who has approached me and requested me that, sir, I am so poor, I have kept my lot of efforts, struggles, and now 35 almost completed. If any chance further, if there is any chance to get a job for me, from me, I am stating that, affirming that. So you have a chance. Within this period, lot of aspects are supporting to you. You keep your continuous efforts. I have checked your chart by Vedic and KP also, Krishnamurti Paddhati also. If your birth time is right, accurate, KP will give right predictions. Okay. సో యువర్ గోచారంలో గురుగ్రహం సపోర్ట్ చేస్తుంది. సాటర్న్ కుంభం నుంచి థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ తోటి మేషాన్ని చూస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ గురుగ్రహము మిథునంలోకి వచ్చినా కూడా 1 year ఉంటుంది మిథునంలో. 1 year కూడా మీకు అక్కడి నుంచి కుజగ్రహ అంటే వృశ్చికాన్ని చూస్తుంది. వృశ్చికం అంటున్నాను, ఇది అక్కడి నుంచి మిథునం నుంచి ఏ ఆస్పెక్ట్తో చూస్తుంది? మిథునం నుంచి గురు, మిథునం అంటే మిథునం నుంచి గురు 7th పొజిషన్ అవుతుంది. 7th పొజిషన్, కానీ లగ్నాన్ని నుంచి 6th సర్వీస్ని చూస్తుంది. అక్కడి నుంచి లేదు, అలా 7thనే చూస్తుంది. అక్కడి నుంచి 7th అని చూస్తుంది. He aspects from Mithuna. If he enters into Mithuna in 2025 May, from there he aspects 7th position. Okay, 7th position from Lagna, it is what your, from Lagnam it is 6th. From Lagna it is counted as 6th. సో 6th చూస్తుంది అంటే 7th అక్కడి నుంచి చూసిన ఫర్ లగ్న